Zdravím všechny diváky, mé jméno je Thorus a já vás vítám u pokračování hry Gothic 2 Noc Havrana. V minulé části jsme se vydali z Xardasovy věže až sem do přístavního města Khorinis, kde se bude odehrávat dnešní děj. Pobili jsme po cestě pár monster, potkali pár zajímavých postav a nazbírali pěknou dávku předmětů, které se nám budou hodit. Takže se prosím pohodlně usaďte a vychutnejte si dnešní díl. Začínáme tady na začátku města Khorinis, kde jsme původně měli projít touto branou, ale jak jsem již minule říkal, obešel jsem celé město, kde tamhle vzadu jde krásně přelez jedna zeď a díky tomu dnes získáme od jedné postavy, kterou tady potkáme, 500 zkušeností, což se do začátku rozhodně hodí. Dnešní díl bude ještě takový nudný, budeme tady víceméně poznávat město, poznávat nové postavy, zjistíme, kdo je kde jaký obchodník, učitel, dostaneme nějaké tipy, nabereme nějaké questy a příští díl bychom se už měli vydat mimo hradby města, takže už začne nějaká akce a plnění úkolů. Dnešní díl bude bohužel spíš jenom takový o dialozích, takže vás ještě prosím trochu o trpělivosti a snad tady neumřete dneska nudou. Takže já vás ještě jednou vítám a jdeme na to. Budeme kecat s každou postavou, která má samozřejmě nějaké jméno, jako například tady měšťan, či nahoře rytíř, tady strážný u brány. Ti nám nic důležitého neřeknou, jsou to jenom obyčejné NPCčka. Ale budeme kecat s ostatními, co mají nějaké jméno, jako například tady Rupert, takže hnedka začneme. A budu to trošku přeskakovat ty dialogy, protože to budu číst trošku rychleji. A bylo by to fakt tady strašně nadlouho, takže doufám, že to budete stíhat číst. Co tam bude samozřejmě důležité, tak to potom nějakým způsobem zmíním, ale myslím si, že to budete stíhat. There are a few people in the lower city who have enough Mateo, my boss, is one of them. Maybe you should... Takže Rupert a jeho šéf se jmenuje Mateo. Má tady hnedka obchod vedle Ruperta, takže se tam taky za ním podíváme dovnitř. Merchants and master craftsmen here on the main street are the most important figures in the city. You should try to get accepted by one of them as an apprentice. Since I started working for Mateo, the people in the city treat me... I need some money, and I'm looking for work. I've heard that Bosper has trouble with his suppliers. They say he pays pretty well. So why won't they listen to me? What do you have to offer? At the moment, the damned landowner doesn't deliver anymore. Tell me more about the peasants' revolt. It's quite simple. Onar, the fat imagine, we're at war with the orc. Normally the city guard would take, but now comes the best part. They say mercenaries. The whole thing will end. What do you know about Onar's mercenaries? I heard that most of them are former and their leader's supposed to have been a big shot with the king. These are terrible. Show me your wares. Tak, máme tady prvního obchodníka, který prodává jenom nějaké spotřební zboží a smeták, super. Můžeme hnedka prodat ty klacky, co jsme minule nazbírali. Tady bohužel nejde vidět obchodníkovo zlato, ale nemyslím si, že je to tady nějakým způsobem limitováno. Budeme prodávat ty předměty, které nepotřebujeme a zbytek si budeme zatím nechávat, uvidíme, jak to půjde. Nahoře tedy vidíme, kolik máme zlata a funguje to tady klasicky, prostě výměna. Peníze za zboží, nic extra tady není, je to jednodušší než v Gothic 1, to rozhodně. Takže Rupert, to je tady obchodník a učedník od Matea, který vlastní tady tento obchod a hnedka si s ním pokecáme. What can I do for you? What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. I still have a special double hardened armor of snapper leather. Výborně, takže hnedka můžeme koupit koženou zbroj za 250 zlaťáků. To se do začátku určitě hodí, ale vím o místě, kde tu zbroj získáme zcela zdarma. And? Of course they let me in. I had my shop in the city when most of those pompous and yesterday the bastards came and confiscated half of... The paladin seized your goods. Everything I had stored in the backyard. They simply posted a guard. If I'm lucky, they won't take everything. At least... Can you help me? What? What? I've got an important... Well. Have you... I don't see why I should even... You're probably right. I don't know how important your message, but even if you told them that a ship full of orcs because they have their... So can you... It seems to be really... The question is... What are you getting? I can help you, after all, but it'll cost you... What are you asking? 100 gold pieces. That's a whole damn... Take it easy. It isn't your... But... In principle, it's my... Gritta, the carpenter's niece, hasn't... But the little brat is constantly running around. I'd like to beat it out of her.
But Master Thor, get me the money and I'll... Where can I find... Like I said, she's the carpenter's niece. How exactly? Quite simple. I'll use my influence. As such, you'll practically be a citizen of the city. Where could I sign on as... Basically, with any master, that would be Harrod the Smith, Bospa the Bowmaker. One of them is bound to take, but it's important that the other masters agree. How do I get the approval? You just have to convince them. Go. But if more than one of them is against you, you don't... Why don't you? I would, but the other masters... I just recently took... Is there another... Perhaps, if I think of... Help me. One thing at a time. Show me your way. Takže Mateo tady prodává nějaké základní zbraně, šípy a spotřební zboží, takže nic důležitého. Důležité je, že jsme se dozvěděli, že tady na hlavní čtvrti je 5 řemeslníků, kteří jsou velmi váženými občany města. Tito řemeslníci můžou k sobě přijmout učedníka a tímto způsobem se můžeme dostat do horní čtvrti města a doručit tak paladinům naší zprávu. Problém je v tom, že zapsat se k někomu z těchto řemeslníků vyžaduje splnit úkoly či nějakým způsobem přesvědčit i ty ostatní mistry, aby souhlasili s naším zapsáním u konkrétního řemeslníka, kterého si vybereme. Kromě Matea se tady můžeme zapsat ještě k dalším 4, které si ještě představíme. Podíváme se, co má tady. Má tady pulpit, dá nám to nějaké zkušenosti? Ne, zrovna tento nedává nic. Můžeme samozřejmě tady páčit truhlice, funguje to tady na stejném principu jako v Gothic 1. Doleva, doprava, ale samozřejmě nesmí nás u toho nikdo vidět. Jinak tady můžeme dělat klasické animace jako v Gothic 1, můžeme sedět, či ještě v křesle sedět. A můžeme tady využívat kamna, také jako v Gothic 1, tím, že si na tom budeme opékat maso. Což my jsme nějaké maso nazbírali. Pánvička nám mizí úplně stejně jako v Gothic 1, takže paráda. Takže opečeme maso, to se nám bude hodit. Dobře, že jsme tady. A vydáme se tedy dál po té hlavní čtvrti a pokecáme s těma ostatníma. Dozvěděli jsme se, že tady Mateovi dluží jistá Grita 100 zlatých. Když od Grity dostaneme těchto 100 zlatých, tak na Mateo dá svůj hlas a máme tím pádem o problém méně a můžeme se zapsat u některého z těchto místních řemeslníků. Tak máme. Ještě máme 2 syrové a opečené maso. Takže ještě 2. OK. A když hrdina u sebe nic nemá, tak jenom udělá... What with? Takže tak. Jak jsem říkal, je tady skrytá kožená zbroj a já myslím, že si ji můžeme za chviličku vyzvednout. Tady máme nějakého regise. Yes, and what about you? I've come from the mainland, and now I'm hanging around here. But I don't want to do that. I won't be slaughtered. What can you tell me about the One of the paladins has taken command. He's trying to mobilize half the city, but you need to be a citizen of the town in order... As far as I know, if you're not a citizen, you can train any... What else can you... He has taken over the position of judge. If you cause any trouble in this town, I was once in a brawl. He went crying to Lord Andre. That little matter cost me... I was lucky that it happened at night. The more people complain about you in the... Who did you fight with? A fellow named Valentino. I'm not usually a violent person. Has anything... You could say that. They robbed Bosper the Bowmaker. What? The fellow just ambled into the shop and brought... And Bosper right after him, hollering... Super, takže dozvěděli jsme se od Regise, že je tady Lord Andre, což je vůdce městské domobrany. A samozřejmě tady platí nějaké zákony ve městě. Když je porušíme, tak pokud je to nějaký lehký čin, tak se budeme jemu zodpovídat a budeme muset zaplatit nějakou pokutu. Samozřejmě ve zlatých, ale pokud to bude nějaký opravdu vážný čin, tak je dost možné, že nás zavřou do vězení a už se ho tam tu nedostaneme. Takže všichni tady mají strach z nadcházející války se skřety, že můžou zaútočit a proto tady domobrana mobilizuje město a za to obyčejní lidé jsou nervózní z toho, že se tady na Onarově farmě shromažďují žoldáci z bývalého hornického údolí. Na ty se těším, tam potkáme pár známých tváří. A tady máme Bospera. Welcome to my shop, stranger. I am Bosper. I craft what brings you? I'm looking for work.
I could use the last one just gave up his... Do you know anything? Well, I could teach you how to... I'll pay you well for... don't say you didn't know that. I need to get in. Where the paladins are? You need to be a respected citizen here. As a stranger, I want to start it. before I take you on, I need... Don't say you didn't know that. What do you want me to do for you? I will teach you how to skin an animal, and then I'll know that you have learned. If it doesn't take you forever, and if the skins are an acceptable... That's not what I heard. Teach me how to skin animals. Right. Listen, you take a sharp blade and cut open the animals. Bring me the wolf skins. What if I want... Bouldered. Herod and Matteo already. Constantino the alchemist. And as for Thorben, everyone knows he's dead. I, on the other hand. But no matter where you want to sign on... What I heard. Will I get you... all right. You shall work for me. That way, you can find out for... And who knows? Maybe you'll... If you're good enough to sign on with me... That doesn't surprise me. Why did your... All he said was that it had become too... If you're really interested, that his name is Bartok. Surprise me. Go through the underpass from the smithy. That was quite obvious. That was obvious all along. No, dostali jsme nějaký úkol ohledně ukradeného luku, ale nějak tady chybí dialog. To nevadí. Podíváme se, co nám nabízí. Bosper tady prodává samozřejmě luky, šípy, šipky, nějaký opasek a prsten obratnosti. No, Bosper má pro nás úkol, že mu máme přinést půl tuctu vlčích kožešin, což nás zdarma naučil. Teď si nejsem jistý, jestli jenom stahovat vlky nebo i jiné monstra, ale každopádně, když mu přineseme 6 vlčích kůží, tak buď to nám dá svůj souhlas, anebo souhlas s tím, že se můžeme zapsat do učení k němu. A myslím si, že je to velmi výhodná postava, protože mu potom můžeme prodávat různé trofeje ze zvířat za výhodnější cenu. On to od nás vždycky vykoupí a můžeme si takhle přijít na pěkné peníze. Má to tady pěkně vyzdobené, koukám. Krvavá moucha, dokonce troll, kňapavec, moc pěkný. Ještě se podíváme na ty úkoly. Jo, máme tady ten Bosperův luk. No a teďka to pročítat nebudu, protože máme tady hromadu úkolů a ještě hromada jich přibyde. Jdeme za další postavou. A to je... pan Thorben. Hey, you! Ah, fresh face. You're not... This is not a good time for travelers. Bandits, what winds have blown you? I'm looking for work. Do you know anything about car? The only thing I can make out of wood. And what about locks? Well... I'm sorry, but I can't use you if you know... And I have no money to pay. What if I want... All right, I shall... But you had better get yourself the... Say, are you... Well, if you mean... I see. A man who does not ply his... Ask for the gods' forgiveness, then go to Vatras, the priest of Adano. He will tell you where you can find a priest of In. Once you have received the blessing of the... So... What good is a fine? I make my own locks. That way, I can at least be a poorly made lock is easy. Can you teach me how... I don't know what... For all I know, you might be one of... I'm not gonna teach you anything before I'm Can you sell... Well, all right, but they won't be of any use to you. Takže Thorben nám prodává paklíče. To je dobré vědět. Co dál? Have you had an apprentice before? Yes, and not too long ago. And... His name is Elvrich. He's mine. I was quite pleased with him, actually. But one day... Where is... How would I know? He kept hanging around that... I wouldn't be surprised if he's still warm. How long has it been? I guess it must be about 2 weeks. Have you... Of course I have. They were supposed to catch him and see... He can do whatever he wants. Sooner or later he'll Is that so? What do you know? Not much. They arrived by... Since then, they've withdrawn. Nobody here really knows exactly. Many are afraid of an... I suppose, however... Do you know any... Rumor has it that Onar, the landowner, has... He was probably tired of having... All we notice of this in town... Onar's farm lies far to the east, and if you want to know more, ask the merchants...
I've come up. My niece? She owes 100. Tell me this isn't true. Ever since that little... She's in debt with I had to borrow 200 gold pieces from Lamar, the money lend. Greta should be in the... Go ahead, ask her. We shall see. Takže tak. Onar a jeho rolnická vzpoura a pomyslný útok skřetů na přístavní město Khorinis. To je to, co všechny tady trápí. Takže Thorben je tady tesař, může nás naučit páčit zámky a to se může určitě hodit. Jeho doporučení získáme tak, že získáme požehnání bohů, což by neměl být problém, takže uvidíme, jak to půjde. Tady máme městskou stráž, ten se tady střídá ještě s jedním, který má jméno, myslím, že Pablo se jmenuje, pokud se nemýlím. Tak uvidíme, jestli se tady ukáže. Budeme tedy za tou Gritou a snad se nám podaří dostat našich 100 zlaťáků. Máme tady pulpit dokonce, hele. Ano, 25 zkušeností, krása. Má tady nějakou truhlici a nějaký nábytek. What do you want, stranger? If you've come to beg, I must disappoint. My name is Greta. Ever since my husband died... Mateo sent me. He wants his money? What for? The goods he delivered were flawed. And did you look at the colors? Those are not the colors. Let me tell you. Back when my husband was alive, he wouldn't have... Such a good man he was. Handsome. Sometimes we were even invited to high society, fine dining and civilized... Ridiculous claims. Whatever shall I do? My pension people must scrimp and save. It's been weeks since the last ship came from his long journeys. Most people haven't even heard of these things. But then, one day, love for me. I wept and prayed that my husband had... May Innes have mercy on his soul. May he rest in peace. Is after the last bit of my life savings. Please... Such a good man he was. Handsome, hard work. Sometimes we were even invited to fine dining. No, krásné příběhy ženská, ale moc mi to nebaví. Whatever people must scrimp and save. It's been weeks since the last ship from his long journeys. Jo, to už si říkala, takže kde jsou prachy? Where's the gold? But I don't have the gold. I'm only a poor widow. Then we'll simply sell a few of your togs. I'm sure you've still got a... How dare you, uncouth lout. See, that wasn't so... And will you please leave my house? Díky. Máme 100 zlaťáků pro Matea. Můžeme mu to hnedka odevzdat, ať máme toto z krku, ať na to nemusí myslet. A tady asi není nic důležitého u té Grity, prostě s ní vymlátit peníze, můžeme to zaplatit samozřejmě za ní, ale to je asi celkem zbytečné. Škoda peněz. Hele, co pro tebe mám? Here's your 100 gold pieces. And? Did she call? None to speak of. Good. You've held up your... Help me sign on as an apprentice with one of the masters. Don't worry. I'll keep my part of the book. The other masters will only hear the... Výborně, takže Mateův hlas máme splněný úkol, získali jsme nějaké zkušenosti. Super, můžeme pokračovat dále. Tady máme kováře. Můžeme promluvit s jeho učedníkem. New in the city, huh? I'm Brian. I'm Master Harrod's apprentice. What's it like to be the smith? Why do you ask? You want to be my... Maybe. Why not? I'm almost done with mine, but not because of Harrod. He is a good... Why do you want to... Because the people here are getting on my nerves. Above all, I still remember what a fuss it was getting accepted. Really, every one of them jokes I want to decide for myself. Who are the other... Well, there's Thorpen the carpenter. He sells armor. But first of all the masters have their houses, and Constantino's shop is in the... Tell me more about Master Harrod. He's not in a very good... A few days ago, the paladins... They've even forbidden him to sell... Now he slaves, day and... Can I buy... Not really. The weapons that are made in this smithy are collected, but if it has anything to do with Fort... What can I get? I can sell you some steel. Ocelové pruty. Super. Takže tady máme Briana, jeho učedníka, a tady je Mr. Harrod. I'm looking...
I could use a new Brian will have finished his apprenticeship soon. Are you good for if you mean... No, that's not. Sooner or later, the orcs are going to lay siege to the city. And I won't take on anyone as an apprentice who will disgrace me by fleeing the city with the women and the good-for-nothings. I'm not a good-for-nothing. Those are big words. What are you getting? Bring me an orcs. Orcs have been seen near the city. With a bit of... If you manage to bring one down, provided the other masters... When can I start? Not before you've proven... Can I sign on? The other masters may well approve, but I will only give you... Do you sell weapons? Forget it. Everything. I have a commission for 100 swords from Lord Hague. Takže jednoduché. Tady Harad po nás chce splnit takovou zkoušku, že nejsme žádný budič k ničema a máme mu přinést skřetí zbraň. Jsou tady dvě možnosti, jak získat skřetí zbraň a na tu se brzy podíváme, ale ne dnes. A kovařina tady funguje teďka úplně jinak. Neděláme tady jenom primitivní meče, jak tomu bylo v Gothic 1, ale je to tady mnohem rozsáhlejší. Až potom získáme nějaké ocelové pruty, určitě si to vyzkoušíme. A tady máme posledního z mistrů a to je Konstantino. Hele, co tady máš ty? Nic nám to nepřidalo. What do you want? I'm not giving anything away. I'm looking to become an apprentice. Really? And with... I want to sign up with one of the other masters. You have come to... As far as I'm I want to sign up... With me? No! I have already had the dubious pleasure. I invested several years in his... Go sign up with one of the other masters. What will I have to... I couldn't bear it. There is a multitude of herbs out there. You probably don't even... Here. Bring me a plant of each kind, and I might reconsider I'm in need... Why? Are you injured? Yes. There's barely a scratch on you. And I... Show me your wares. Tak, Konstantino, ten nám může prodat lektvary, recepty na lektvary, tak? Nějakou knihu a přísady do lektvarů. Což taky tady alchymie už funguje. Právě na tomto alchymistickém stole můžeme vytvářet lektvary, když se to naučíme a máme dostatečný recept. Takže ke Konstantinovi se také můžeme zapsat jako učedník a dostali jsme nějaký seznam bylin. Kde to máme? Tady. A tyto byliny, když mu přineseme, tak bychom se k němu měli zapsat jakožto učedník. Ještě úplně nevím, ke komu se zapíšu, nejspíš k Bosperovi, to je takové nejjednodušší. A Konstantinův hlas tím pádem máme. Můžeme se zapsat u kohokoliv chceme, jemu je to tak nějak jedno. Vyspíme se, protože začíná venku pršet a je tam celkem tma. Samozřejmě neměli bychom spát v cizích postelích, jim se to nebude líbit, ale... Tak to asi překousnu. Tak, vydáváme se zpátky tady. Jo, že tady Pablo. Wait, you look familiar to me. What do you want? I've seen your face before somewhere. Here, we found this picture on some bandits we picked up. Apparently, those guys were looking for you. Gee, I'd never have thought of that myself. Very funny. What did those guys... Ask them yourself. You've got them safely locked up, haven't you? No, they're... I guess we'll never know then. If you're in some kind of trouble, go talk to Lord Andre. Takže dostali podobiznu hledaného. Opět. Máme už dvě. A pořád nás hledají nějací bandité. Takže s tím tady ještě bude legrace. Jo, a ještě jsem zapomněl u toho Thorbena, vlastně mu se ztratil učedník. Což je taky součást DLCčkového úkola. No, vydáme se teďka tady. A jak jsem říkal, lze tady získat zdarma ta kožená zbroj. Musíme vyskočit na tu zeď tady. Což by neměl být úplně problém. Ale problém bude skočit tady na tu střechu. Takže jdu to zkusit, postavím se úplně na kraj a hop. Jo, tady už by to mělo být asi fixnuté, protože tady šlo lehce vyskočit na tu střechu. Ale i tak by to mělo nějak jít. Dejte mi chviličku, já to nějak zkusím. No,
Zabralo to déle, než jsem čekal, ale jsem tady. Šlo tady vyskočit. Pořád jsem padal dolů, ale šlo to. A naším cílem je dostat se sem. A tady vidíme 2 krásné truhlice. Radši to uložím. Protože tamhle dole máme stráž. A my se ještě neumíme plížit, že? Tak budeme muset jít opatrně. Samozřejmě nás nesmí vidět. A myslím, že když budeme dělat takto, jenom ty úkroky, tak to vlastně funguje jako plížení, že nás neuslyší. Podíváme se do těch truhlic. Dobrý, zatím o nás neví. A máme tady koženou zbroj. 15 pochodní. 5 kladiv. A 3 kleště. Výborně. Ještě zkusíme nenápadně tady tuto truhlici. Tady máme láhvičku, klobásu, městský šat. Dobrý, můžeme být měšťan, pobereme to všechno. A znova to radši uložím. A zkusíme to tak nějak proběhnout. Dobrý? Tak jo, já tě nechám být. Halt! No one may enter the storeroom! That doesn't surprise me. Why can't anyone enter the storeroom? The Honorable Lord Hagen has confiscated the goods. That's not what I heard. Dobře, dobře, já tam vstupovat nebudu. Jen se neboj. A co jsme to tedy získali? Nějaké městské šaty, můžeme vypadat takhle. 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 Ale pro nás je důležité toto. Vypadá ze všech nejhůř, ale má nejlepší statistiky. A to my přesně potřebujeme. Dobrá, vydáváme se dál. Tady tuto horní čtvrť, no takovou střední čtvrť, horní čtvrť je samozřejmě tam nahoře, máme hotovou. A můžeme si vydat buď do přístavu, anebo tady nahoru na tržiště. Já bych začal asi tím tržištěm, protože v přístavu nás toho čeká ještě dost. Uvidíme, jestli to náhodou nestřihnu na 2 díly, protože tady je toho opravdu dost. Tady jsou obyčejní měšťané. Městská stráž. Už takto přeskakuju ty dialogy, doufám, že vám to nevadí. A i tak je to strašně zdlouhavé. Vložíme. A máme tady mága vody Vatrase. Jo, skočíme mu na hlavu a teď s ním promluvíme. Who are you? I am Vatras, a servant. What can I do for... Co pro mě můžeš udělat? Asi ti dám... A první se zeptám na ten kruh vody. And why would I do? Cavalorn sent me to you. And what did he He said you're in dire need. Aha. So... Here, I've got a letter for... For me? Indeed. I wonder how you got hold. I got it from Cavalorn. Cavalorn? Where is... He told me to tell you he couldn't make it and is headed... I see that you have gained Cavalorn's... Takže zprávu jsme předali. A máme tady možnosti. Může mě vyléčit. Když budeme zraněni, stačí za ním přijít a Vatras nás vylečí. Můžeme se dozvědět něco o bozích, to jenom tak proklikáme. Beliar is the dog. He is an eternal battle. Only a few humans. Tell me about... Adanos is the god of the... He commands the power of... His priests are the watermen. Tell me about Inos. Very well. Inos, he commands light and his priests are the magicians. OK, to jsme se dozvěděli jenom něco o bozích, nic důležitého. Vatras nás může učit magii samozřejmě. Můžeme poskytnout Adanosovi milodar a požehnání. To je celé. Where can I find a... The best thing would be to look around the marketplace. OK, to bychom měli mít všechno a chci se přidat do kruhu vody. You do? That means you... What do you mean by that? I mean there must be someone among us to try... But I know nothing about you. What do you want to know?
Well, you could tell me where... I carry an important message. What is this No, tady mu bohužel musíme říct pravdu. A large army is gathering as we talk. Let dragons? You speak of beings? Zardos, the magician, told me. The necromancer. So he lives. I'm a former convict from the penal. Good. You are a former who has been told by Zard that dragons have, and you have. That all sounds rather. Therefore, I must assume that I want to give you a chance to. What must I do? Know that you take on great response. I do not let just anyone join. If you want to join the ring, you will. And that means. Before we let a young man join our, only then can I begin to consider letting you help. I have vanquished the sleeper. My ears hear, including the story of. I have not heard that this was achieved by a single man. That confuses me slightly. I have freed many people. Even if you can really. A great event in the Valley of Mines. All the criminals of the entire country. The bandits have already taken over large areas of land outside. So what would be an appropriate deed that might convince you? Khorinis is facing a great number of people missing from the town. If you can explain to me what happened. However. Yes? You should take your message to the I consider it a talk to Lord Hagen. But Lord Hagen is not going. Yes, he will, no doubt about it, provided you beat the ring. We shall assist you in conveying your message. You should talk about this to Laris, who might. What community should I? There are only 3 communities that have. These are the city militia, the monastery. The choice is yours. Laris can certainly assist you with this. I shall. No, to máme všechno. Wait, if you see Laris, give him this ornament and tell him that it needs to be. Vatras bude hodně důležitá postava, jak v příběhu, tak ve vedlejších úkolech tady Gotika 2. A můžeme se tedy přidat do kruhu vody, což je DLCčko, a aby jsme se tam dostali, musíme vypátrat, kam se ztrácí lidé tady v Khorinisu, o kterých každý mluví, což bude naší prioritou. Poté nám pomůžou doručit zprávu Lordu Hagenovi. Dozvěděli jsme se, že jsou tady tedy 3 frakce, ke kterým se můžeme přidat, a to buď to mágové ohně v klášteře, či městská domobrana, či žoldáci na Onarově farmě. Takže jenom na nás, kam se přidáme, a uvidíme, co dál. Řekl nám tedy, že máme vyhledat Larese, který je tady ve městě, za ním zajdeme, a předat mu naši zprávu a on nám potom poví více. Máme tady nějakou hospodu, prázdnou. Can I get a drink here? If you have gold. And how's business? Don't remind me. Hardly anybody comes here. What's wrong with it? Some of those, well, take that Valentina. But I can't pick my customers. What little I had managed. You've been robbed? Yep, some time ago. It was still rather crowded that night, and I wasn't gone long. I went to see the militia about it. They couldn't find a. Tell me about that. I heard that a lot of them went missing down by the harbor. Even Thorben, the carpenter, and the Hakon, one of the merchants in the marketplace, had an. He said that there was this fella that he used to bump into every. Townspeople all pretty much panicked after that. Khorinis is a rough city, and many those who don't stay within the city wall. What is it with this Val? He's filthy rich and has no. Whether you want to hear it or not, he drinks a lot and always stays until the end. It's the same. What do I have? Well, you need to be a citizen, preferably with a crap. Well, and if that, maybe he'll let you join them. Show me your where. Takže ten nám prodává opět spotřební zboží a dozvěděli jsme se opět něco o mizejících lidech a jistém Valentinovi, který ho tady celkem prudí, a to už jsme slyšeli od více lidí, takže snad se s ním brzy shledáme. Pokračujeme dál. Tady se servíruje pivo zdarma.
jak říkal tam ten hostinský. A podíváme se tady na Abuji. How strange. It seems to me that I have met you before. Well, great are the mysteries of time and space. Welcome, friend. Take a seat on my... Who are you? My name is Abujin Ibn... What kind of... My pipes are filled with spice. Help yourself whenever you... Do you have other tobacco? I offer only the very best tobacco. This, but of course, I'm always open to trying a different... How's that done? Start with my apple tobacco as a basis. This is done at an Where can I get... I shall give you 2 portions. If you crave more, then direct your steps to... Can you make me a... My services are your... How much do you want? For a paltry 20, but remember, the future. Jo, na toho jsem úplně zapomněl. Ten nám tady dá úkol, že mu máme vyrobit nějaký speciální tabák. Je to tady? Ne. To je výzva na toho skřeta. A můžeme mu vyrobit tabák, který může dávat tady do dýmek a tím zase splníme další úkol a plus nám může věštit budoucnost. Pardon. To si poté také vyslechneme, ale teď to není důležité. Tady máme Bartoka. How's it going? You're not from around here, are you? Where did you hang around before? In the woods, hunting scavengers, but I gave it up. These are dangerous times. Where can I find the other? We had our camp outside near the tavern, but I don't know where there is. There used to be 2 of us here. My friend Trokar. Vosper said you used... Yes, I did, but he was only... I told him how dangerous it's gotten. Well, anyway, he paid well. Can you tell me anything? Vosper had one of his... Some guy just waltzed into his store. The thieves are getting more... Can you... I can teach you how to sneak prop. Výborně, tady se můžeme naučit plížení za 5 bodů. Máme body vůbec? Teach me how to sneak around. Tak se to hnedka naučíme. All right. So, first, to achieve that, bend your knee. Make sure that you always keep your... Most creatures, you can't... So always pay close... I want to... Okay then, let's... Samozřejmě nás může Luke naučit. To zatím nechci. So... Well, it's a... Only a few days ago, we... Don't ask me what happened next. I vaguely remember Trokar saying... Where does... Somewhere down at the harbor. Didn't you go... No, but but they haven't been able to... I hope he didn't get attacked by a... I'm afraid that I'll stop... I don't think I could bear... Why don't we... With 2, do you know any... I mean, do you know how... Yes. All right, but I want to see 50 gold pieces. That's a fair deal. Later. Takže Bartok je ten Bosperův učeň, ale bohužel od něho odešel. Může nás tedy naučit Luke, naučil nás plížení, super. Ale my už nemáme žádné body, měli jsme jich 5 a to jsme využili na to plížení, ale to samozřejmě potřebujeme. A Bartok nám nabízí, že můžeme jít společně na lov, což později využijeme, to je dobrá nabídka, ale ne teď. Hey, come closer. Lord Andre is springing for a few barrels. Jo, tady si můžeme vzít pivo zdarma, tak ho vezmeme všechno. Protože Lord Andre se stará o své obyvatele. Pardon. Tak jim tady všechno vypijeme. Tady máme nějakého ranger. Hey, what's up? As long as the paladins don't have any new assignments. You're working for the... Yeah, I report to... How are things? No reason to worry. Go home and let us do our work. Would you like another beer? Jo, jasně, chápu. Takže ho musíme nalít pivem a on nám řekne nějaké informace, které by normálně neřekl. You were about to say... Oh yeah, right. The orc, they're stuck in the, naughty... Ještě? Would you like another... They've even spotted an orc. Yeah, right. The dangerous orc outside the city. Listen, we'll kick that... I see. Would you like a tasty... Ještě, dej si ještě, neboj se toho.
You know, you don't... Would you like... Teď už nám nic neřekne, že? Jenom nám teda prozradil, že za městem je skřet. OK, díky za informace. Hear ye, inhabitants of Khorinis. What are you doing here? I'm a novice from the monastery. I have provided 3 is hereby enacted. Who are the... One of them is the good man. Then there is Karagon, who has his... strengthened. The guards on the What can you gates tell are We ordered to novices seek interpret the law in the enlightenment, strictest and we sense serve them in as order we to serve prevent innocents. unauthorized entry. Well, take me to the monk. Forget it. Do you know how many creatures? When I think of all those blood fly... Besides, you can't enter. Why not? Entrance is only permitted. How can I become... If a man feels... Hey, just tell me what the... You need the offering. 1,000 gold pieces. How... Since you obviously don't know anyone who would pay... Where can I find... From the farmers, of course. Takže stát se novicem v klášteře vyžaduje 1000 zlatých a přinést ovci. Což je zajímavé. Tady máme místní hlásnou troubu, ten tady pořád stojí a hlásá moudra. Nic nám zajímavého neřekne. No, podíváme se dále tady. Tady máme tržiště a druhou městskou bránu. Tudy se poté vydáme ven. Tady bychom měli mít hotel. Customer, what can I do for you? I'm looking for... You're in the right place. One of the paladins told me that I... Yes. Just go up the stairs. We still have 1 or 2... Why do the paladins... I don't know what that's all up. For one thing, I think they want to get all the poor... And for another, they want to get on the good side. Now that the farmers are rebelling, we have to rely... Besides, I think they want to improve the... Lord Andre has even arranged for free... Who's... Almost all of them are trapped. Aha. Don't even think about messing with their stuff. I don't want... I have... Where can I buy... The market is directly in front of the... There are a few more shops. Also, there's a fishmonger in... Tell me about... Khorinis. But since the Orc War started, which means that hardly any ships come... Nobody really knows what... OK, tady máme jenom nějaké informace, ale důležité je, že tady se můžeme vyspat zcela zdarma. Protože paladinové platí jak pivo, tak tady tento hotel. Takže potulní lidé, co tady přijdou, můžou tady zdarma přespat, což se nám bude hodit. Pokračujeme dál. Tady máme našeho starého známého. Hnedka to uložíme. Aby jsme náhodou neudělali nějakou blbost. You still owe me a favor. It is time to pay your debt. What do you want? I want my old stall in the marketplace back. Sarah, but she has had that spot long enough. I want her to give up the stall. And what's my part in this? I will give you a letter to stick. Then you go to Andre and tell him that she lands in prison. You pocket the bounty. You have 2 days to accomplish. All right, looks like... You're a clever lad. How am I supposed to force the letter? Let her show you her wares. And bear in mind, I am an Show me... Take your pick. Co ty nám prodává zajímavého? Jo, nějaké nové zbraně tady má. No, za to, že nám dal předtím tu propusku do města, máme strčit tady obchodníci Sarah jeho dopis do kapsy, který je tento. Jestli to chcete přečíst, tak můžete. Je to prostě dopis proti ní a díky tomu můžeme potom nahlasit lordu Andremu, že onakuje nějaké pikle a on ji zavře. A nebo můžeme ten dopis dát lordu Andremu a nahlásit tak Santara, nebo jak se to čte. Takže si můžeme vybrat, máme na to 2 dny. Ale zatím pokecáme s dalšími lidmi. Have you got a job? No, I already have an errand boy. Takže ty práci nemáš, můžeš nám jenom prodat nějaký amulet života a blbosti. Dobrý. Co dál? What do you do? I wouldn't know how that is. Aha, dobrý. Ty si se mnou nechceš povídat. Zuris. I'm Zurus. Do you need an essence of healing or a magic elixir? Do you brew your... No, I either get them from them. If you're interested in brewing potions, then Buddy's too pig-headed to hire someone himself. He always passes me when he goes out on...
Where exactly? He always goes to the eastern city gate. He once told me that just about everything grows. That's not what I heard. Has Constantine? I once heard him say that the stuff grows near Lobart's farm. That's a farm. I think it's on a hill. It used to be a... Show me your... Ten nám tady prodává spoustu lektvarů a spoustu svitků. Teďka si je představovat nebudem, ale je tady hodně zajímavých svitků. Například vyvolat golema, vyvolat démona, ledová vlna, ohnivý déšť. Strašně krásné kouzla jsou tady. Koho pak tady máme dál? Měšťan, služebná. Jo, to je ta Sarah. How's business? When the paladins came, I first thought that it was, but they let Herod make their weapons. And neither Hakon, moreover, the farmers no longer supply us with... It's only a small consolation. That's not what I... What's the problem with the... They refuse to deliver the... Now that the ships no longer come in, the city and Onar, the largest farmer, has hired mercenaries to protect his farm. But the mercenaries don't just guard, they come as far as the small farms. I saw them as I was passing Akil's farm. You don't say. Where will I find Akil? If you go out of the east gate here and follow the... It leads up to Ak, but I wouldn't go there now. Show me where. Tak, Sarah nám tady prodává zboží. Celkem krásné zbraně. A my můžeme podstrčit ten dopis. Ale zatím to dělat nebudu. Ještě nebudu říkat, pro koho se rozhodnu, jestli pro Sarah nebo toho Cantara. To si ukážeme nejspíš v dalším díle, protože tady se budou odehrávat ještě zajímavé věci. What can I do for you? Do you want to direct a prayer? Jo, takže penízky by se ti líbily. Where do you come from? I come from the monastery of the... We accept everyone there who... Don't tell me that. What do you do? I have discussions with the paladins, and so particularly in these difficult times. Tell me more about the mon... We instruct our students in all forms. We are also well versed in... Tell me about Inos. Inos. He chooses humans to be. We act in his name. We administer. He can't keep anything to himself. So, how much... Well, that... You have more than 100 gold. The church accepts. I bless you in the name of Cože, já jsem ti to nechtěl dát. For he is light and Já jsem na to zapomněl, že on nás obere. On nám prošacuje věci a hnedka nám vezme zlaťáky, ach jo. No, už to nechám tak. That's good. That's good. Then actually, I wanted your blessing so I can sign on. But I have go with Inos. Jasně, požehnání už máme. I need to. Well, you need and of course to. How can I become a fighter? You must join our order as a novice. However, the path. OK, takže ten nás obral a říká nám, že se můžeme vydat do kláštera. Hele, Greg, to je on. Jo, Zuri, s tím jsme mluvili, pokecáme s Gregem. Hey, you! One more. Listen, kid, we're talking. Jo, teď nám nic neřekne, ale ještě potom. I am Hakon. Every man should carry a weapon these days. Tell me more about the... It's gotten too dangerous because of the bandits. Even the animals don't seem to get it. They're venturing... Do you know any... Yes. All you can buy in this entire town. They've helped themselves to any... In return... Where do you get your... Harad, the smith, has... Now all he does is make... He works for those guys day and night, like a... All I can offer you now... What do you know? I have seen many past. Some of those who came, I had never seen. But what happened the other? There was this fellow who came here. I think his name. He claimed that he knew how to get it. I haven't seen him since. I reported this to the militia, but Lord Andre had no... What do you know? What do I know? And I'm not the only one. The militia tried to track... Do you know who? The fellow's name is Pablo. Do you know where I can find... He patrols around the city. Where did... Near Akil's farm. After a while... Don't tell me that. I'll deal... What? You want to take on the... How much is the matter? That's a danger... Well, it's all right with me. Show me... OK, Hakon nám prodává opět nějaké zbraně, opasky. Dal nám úkol, že se máme zbavit nějakých banditů a další informace o zmizelých lidech. Ještě tady máme Jura. If you're looking for a good, I'm warning you. If you're planning on helping yourself without paying, just a moment. Do I... Bah!
You won't be the first one to... I can't prove it. The fellow was damn clever. Introduced himself. He's been hanging around the market, and every evening he gets plastered at the beach. I only looked away for a moment, and my Rengaru, to mi něco říká. Ten je tady na tržišti, že jo? Na něho se také podíváme. You've got the wrong man. If you want to get into the upper court, I want first see if you can get my purse back. Then... Jasně, takže máme získat tvoje peníze zpátky. And when I noticed my purse was missing. How much gold was in 50 gold pieces? I'll see what. Be careful. If lately things have been getting really tough here, so think of something. I shall. A ještě nám ukáž, co prodáváš. Taky zbraně, uši dokonce, svitek a nějaké věcičky. Takže tak, to máme horní tržiště a tu střední část města plus tady Adanosův chrám. Podívejte, kolik úkolů jsme nazbírali a všechno toto nás čeká splnit a dokončit. Já bych to tady pro dnešek utnul. Bylo to delší, než jsem čekal, ale jak jsem říkal, je tady spousta rozhovorů a ještě nás čeká přístav a tady napravo kasárny. Já si myslím, že ještě ten další díl tady budeme pouze běhat a kecat s lidma, sbírat další úkoly, takže toto se nám ještě daleko více naplní a získáme spoustu úkolů. Jak jsem říkal, je tady toho opravdu hodně co dělat, ale necháme si to tedy do dalšího dílu. Budu se snažit ho vydat co nejdříve, ale raději bych nic nesliboval, však to znáte. No, a to je přístavní město Khorinis. Spoustu mizejících lidí, blížící se skřeti a paladinové, kteří se nasáčkovali tedy do horní čtvrti města. To je to, co tady místní obyvatele trápí, včetně jejich každodenních problémů, které nezbývá než vyřešit. Jak říkám, čeká nás spousta úkolů a ještě spousta dialogů a rozhodně spousta zábavy. Já vám moc krát děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbí, pokud ano, nezapomeňte dát like, dejte odběr, ať vám neutečou další díly a já se na vás budu těšit brzy u dalšího videa. Takže se prozatím mějte a čau.